hôm nay. Tôi hy vọng là các quý vị đã có giấc ngủ ngon tối hôm qua, và ngày hôm nay chúng ta sẽ thảo luận sôi nổi và hiệu quả. Bây giờ xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Viện Ngoại giao Việt Nam sẽ phát biểu khai mạc. Xin chào tất cả các quý vị, cho phép tôi nói tiếng Việt. Cho nên xin mời các quý vị đeo tai nghe. Và trong khi các vị chuẩn bị tai nghe thì tôi xin một lần nữa chào buổi sáng các quý vị, và hy vọng bây giờ chúng ta đã rất là tỉnh táo, sẵn sàng cho hoạt động ngày hôm nay. Mr. Nguyễn Văn Quyền, Chairman of Vietnam's Lawyers Association, Mr. Hồ Kỳ Minh, Vice Chairman of the People's Committee of Đà Nẵng City, distinguished participants, dear scholars, friends, colleagues, representatives of embassies in Vietnam. On behalf of the Diplomatic Academy of Vietnam, the Foundation for East Sea Studies and Vietnam Lawyers Association, I would like to extend my warmest welcome to all of you to the South China Sea International Conference with the theme of Cooperation for Regional Security and Development, co-organized by DAV, FESS and VLA in the beautiful city of Đà Nẵng. If you attended the 9th SCS conference in Ho Chi Minh City, you may remember that we promised together that we would meet again in the 10th SCS conference, and now it has become true. We signed the participants who have attended the SCS conference since the 1st to the 9th times. We now welcome new faces to this SCSC, the 10th one. So, especially I would also like you to welcome our two very close friends into this SCSC number 10. They are Professor Carl Tyler and Professor Tyson. 2018 is a very important milestone for SCSC because it's already a 10-year-old. Over the past decade, we now have the opportunities to see what we have achieved over the past 10 years organizing SCSC. And in this occasion, we have made a small inventory, and let me share with you some of the numbers. Over the past 10 years, the series of conferences have been attended by more than 300 speakers, around 2,000 Vietnamese participants, including Vietnamese, international, and representatives from embassies and missions, and thousands of contributions and interventions, as well as members of the press. And many press teachers, research institutions also attended. For example, the Center for International Law of National University of Singapore, the Chinese Institute for International Affairs, the Center for Strategic and International Studies of the United States, the Institute of International Affairs of Kyoto Sangyo University, Japan, or the Australian Defence Force Academy. It can be said that after 10 years, the agenda of the SCSCs has become quite stable, which comprises of the following
areas. First, update of regional situations. Second, policy analysis of different countries. Number 3, clarification of emerging issues. Number 4, discussion for maritime cooperation orientations, and especially the recommendations to relevant governments. And what is special here that I wish to mention is that after 10 years, we as scholars have turned the work of research of the SCS as a multidisciplinary research work. It can be said that the scholarship of SCSC has been very strong after 10 years. And regarding the participation, as I said earlier on, more than 300 Vietnamese scholars and totally about 2,000 international local people have attended. And this is not only from Vietnam participants, but also people and friends from Australia, Korea, Japan, India, Australia, the United States, UK, and the topic of South China Sea, or SCS for short, has been quite familiar to many researchers. Among those, there are young scholars who are very competent in this regard. And as I said earlier on, the studies on SCS has become quite multidisciplinary regarding the studies in a series of fields: energy, environment, policy, transport, and many other areas. So you can see that the scholarship, the attribute of scholarship of the SCSC has been very strong over the past decade. Secondly, through publications and the organization of SCSCs, the awareness by policymakers and by the public in general have been consolidated, and now the SCS has become more diversified and has been viewed in from different perspectives, thanks to the contributions by scholars like us. As I said, because SCS has become more interdisciplinary study, and besides, public opinion is also becoming better. More people from within and around the SCS have been better informed and giving more interest into our multifaceted, multi-perspective work. So all in all, the public opinion has been more science-based and the public is better informed. That is the second point related to the development of SCSC. And the third thing that I think we need to be glad about is that after 1 decade of organizing SCSC, all scholars have met regularly, not only within this forum, but also in in other channels. And we have somehow set up a so-called network of scholars in SCS. And we can see that the historians also are able to learn from other colleagues in, say, economics or environment or energy, and these are mutual supplementary studies, and which is very precious, because I still recall that in the very early days when we organized the first SCSC, there were many topics where we were not very eager to be open to discuss, frankly, because maybe of doubt or suspicions, but over time the mutual confidence has been consolidated and the discussions are more frank, more honest and open. That's why the network of SCS scholars has been consolidated. So it suffices to say
that our participation in discussing issues of SES has developed its scholarship to a new level, and I believe that this is the biggest contribution of the SESCs. I myself see that the more we discuss about SES, the more benefit we can get in terms of scholarship. But from another perspective, it means that SES issues continue to be complicated regionally and internationally, because of course when we discuss a lot about the issues we can benefit in terms of scholarship, but it means that we keep the concerns are over there, and if we ever want to reduce the tensions in the SES and ensure cooperation and security, we need to make more efforts, because the level of cooperation of security are not as expected and desired. And the status quo keeps being changed, eroding the mutual confidence by relevant countries, and our recommendations somehow have reached the policymakers. However, they have not contributed much to reducing the overall situation. I mean, the intensive situation in SES, and we can see that the negotiations in COC or the negotiations in the unexpected encounter or CEUE measures have been taken somehow by some countries, but basically the SES issues remain a thorny one in bilateral and multilateral relations. So it means that we still need to work about SES issues. That's why we hope that the SESC this year will continue to be a good forum for us to discuss about the nature of conflicts, the process over the past 10 years for dispute settlement and conflict resolution. And from this perspective, the organizers designed an agenda with different topics, as you can see in the booklet. And these topics include South China Sea, heart of Indo-Asia Pacific region. Topic 2, South China Sea in Spotlight, 10 years recap. Or topic 3, evolving claims and positions over SES, continuities and changes. Topic 4, major powers in engagements or disengagements. Or other topics include force build-up in SES, confidence building, defensive diplomacy, dispute resolution, emerging dispute obstacles to maritime order in SES, and order and disorder in SES, recap and forward. I believe that in the so-called motto of the SESC, which is to be frank, objective, science-based, and eager to learn, the participants will actively make recommendations for relevant governments to work together for the goal of improved security, environment, and shared prosperity. And I believe that we are on the right track, because we are working to make a good positive impact on policy making, with the awareness that this is a long-term effort that needs our endurance. And before I conclude, I wish to speak on behalf of the Vietnam Lawyers Association, Federation for Studies, and DAV, Diplomatic Academy of Vietnam, to send our sincere thanks to friends who come from afar, and especially to the leaders of the parties and the People's Committee of Đà Nẵng city, which is a very dynamic, beautiful and friendly city. My heartfelt thanks also come to our beloved friends and colleagues from within and outside Vietnam. Thank you very much. I wish you good health and the conference a great success.
Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, và bây giờ tôi xin được mời ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng lên phát biểu chào mừng. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, on behalf of the leadership and people of Da Nang, may I express our great pleasure to welcome you to the peaceful and hospitable city of Da Nang for the 10th conference on the South China Sea, co-organized by DAV, Việt Nam Association of Lawyers and the South China Sea Foundation. Da Nang has for long served as an important gateway to the Sea of Vietnam. From Da Nang, it is convenient to follow the sea route to many countries in Northeast and Southeast Asia, the Indian Ocean and South Pacific Ocean. Da Nang also connects the north and southern region of Vietnam, the Central Highland and the South. So 100 years ago, Da Nang has been among the most vibrant seaport in Southeast Asia, where the merchants from all over the world came to exchange goods. For 1,000 years, the local people have taken the sea as their home and see the sea as the place for their trading and livelihood. Local fishermen have conducted fishing at many fishing grounds in the South China Sea, including the Spratly and Paracel Island. Nowadays, in the context of Vietnam implementation of industrialization and modernization, Da Nang has become a highlight of economic development and a bridge connecting Vietnam with the world, and one of the seaports of Vietnam that receive a visit from foreign ships. So in 2018 alone, there have been many visits to Da Nang by international ships from Singapore, US, Canada, India, etc. So utilizing its strategic location, Da Nang has been promoting a maritime economy, tourism and other industries through the resolution of Vietnam Maritime Strategy. Toward 2020, assert that Da Nang is the center for maritime economy, one of the three large centers of Vietnam, and the hub of development with access to South China Sea and the wider region. So with the project for the economic development of maritime area, so we aim to bring into full play those potential and advantages of our city, as well as to guide foreign investor on the area and project of our maritime zone. And at the moment, Da Nang has prepared a set of tasks and solutions in conformity with the recently issued strategy for sustainable development of Vietnam maritime economy toward 2030. Da Nang has also been proactively opened up and deepening our relation with foreign countries. Due to its strategic geographical location and a deep water bay and seaport, so Da Nang has become a target of many invasions in the past. That's the experience that we always remember to remind ourselves of the price of conflict and the aspiration for the peaceful and stable international environment for mutual development, where all enemies will become friends and the painful history will close behind us. With the new cooperation and nationalism will have to give way to norm and principle promoted by international community. So now, with the strategic importance and important sea route, so the South China Sea now risks becoming a hotspot. So despite the effort made by the international community, the process toward dispute settlement with a view to achieving a long-term and sustainable peace had not witnessed significant progress. The South China Sea, if not well managed, will become a disaster for people in the
and also endanger the regional peace and stability. So given those linkages, Da Nang has been chosen for the second time as being the venue for the South China Sea Conference. So more importantly, this time marked the 10 years organization of the conference. So from the first conference in Hanoi in 2009 till now, the South China Sea Conference has been broadened both in scale and reputation. It has become an important forum for regional and international scholars to discuss issues in the South China Sea and to make initiative and solution for promoting peace and cooperation in the South China Sea. So the Vietnamese have one saying, one tree amount to nil, but three trees huddled together can make a mile appeal. So in this conference, I would like to convey the message that the situation in the South China Sea does not merely imply the issues of regional peace and stability, but also the life of more than 300 million people living in the littoral communities. So at this conference, I suggest that the delegates evaluate and analyze the current reality, and based on that to propose initiative toward the better control of the situation and striving to turn the South China Sea toward peace and friendship and sustainable cooperation, and also to broaden the discussion at the other level to the unofficial channel like the locality and the fishermen. I think that with the knowledge and wisdom energy of the people here, we can make a more appeal and to find a solution for the situation now. Before I conclude, let me once again to express my thanks to all the delegates. Wish you an enjoyable and efficient working time in Da Nang, and to join hands in building a better future in coming time. Wish you good health and wish the conference success. Thank you very much. Cái phần bài full text không? Của cái bài tiếp theo. Xin cảm ơn ông Hồ Kỳ Minh. Tiếp theo tôi xin kính mời thẩm phán Lordship Kriangsak Kittichairasee, thẩm phán của Tòa Luật biển Quốc tế ITLOS, xin phát biểu để dẫn. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, thưa các quý vị, thưa ông Hồ Kỳ Minh, thưa các đồng nghiệp thân mến, thưa các quý vị đại biểu. Thật sự tôi thấy hơi áp lực đứng đây phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc tế Biển Đông lần thứ 10 với chủ đề hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực. Tôi thấy rất là vinh dự được có mặt tại hội thảo này, và tôi rất đánh giá cao hay sáng kiến kênh 2 này đã bắt đầu từ 10 năm trước đây nhằm tìm ra các biện pháp và phương thức để quản lý và giải quyết xung đột tốt hơn trong khu vực. Tại đây chúng ta cũng đã được nghe một số tin tốt lành về tiến trình hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, và hy vọng tiến trình này sẽ đóng góp vào quá trình xây dựng lòng tin trên thực tế, ngoại giao phòng ngừa, và cuối cùng sẽ giúp giải quyết tranh chấp một cách dứt điểm ở Biển Đông. Bộ quy tắc cần thiết đó là một điều thiêng liêng đối với những luật sư công pháp quốc tế như bản thân tôi. Luật pháp quốc tế là luật hòa bình, được hệ thống hóa thành các điều khoản chính đáng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và các quy chuẩn bắt buộc của luật pháp quốc tế, và không cho phép bất kỳ sự vi phạm nào. Các tòa án và tòa trọng tài quốc tế đã khẳng định tầm quan trọng của các quy định chủ chốt về cái gọi là thời điểm kết tinh tranh chấp, tức là critical date. Theo những quy định này, sau thời điểm kết tinh tranh chấp, địa vị pháp lý quốc tế của bất cứ yêu sách lãnh thổ nào sẽ phải đóng băng
chờ đến tiến trình giải quyết tranh chấp cuối cùng bằng các biện pháp hòa bình. Chính vì vậy, các hành động diễn ra sau thời điểm kết tinh, ngoại trừ sự tiếp nối bình thường của các hành động diễn ra trước thời điểm kết tinh, thì sẽ không được tính là để củng cố địa vị pháp lý của một bên, mà bên này dùng để viện dẫn, để công khai thúc đẩy hoặc tác động đến yêu sách bằng bất cứ cách nào. Hơn nữa, việc tuân thủ tập quán pháp quốc tế, thông báo phản đối đúng thời gian các yêu sách tranh chấp, cùng với việc bảo lưu các quyền thông qua liên tục khẳng định hòa bình các yêu sách là đủ để bác bỏ bất cứ mặc định nào về sự đồng tình hay không phản đối liên quan tới lãnh thổ tranh chấp, mà không viện tới việc sử dụng vũ lực để bảo vệ hoặc củng cố một yêu sách lãnh thổ. Các cuộc cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên thường xuyên gây ra xung đột trên đại dương. Liên quan đến vấn đề này, Điều 74 khoản 3 và Điều 83 khoản 3 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 là bây giờ đã có đến 168 quốc gia là thành viên. Các bên thành viên đã yêu cầu các quốc gia thành viên tuân thủ các dàn xếp tạm thời mà không gây tổn hại tới việc phân định cuối cùng về biên giới trên biển. Đầu năm 1969, Tòa Công lý Quốc tế trong vụ thềm lục địa biển Bắc đã coi khai thác trung đặc là đặc biệt phù hợp khi duy trì tính thống nhất của các mỏ dầu, tức là tính toàn vẹn trong các khu vực chồng lấn của thềm lục địa. Trong phân định các biên giới trên biển ở Đại Tây Dương, trong vùng Ghana và bờ biển Nga, các biện pháp tạm thời và phán quyết ngày 25 tháng 4 2015, Viện đặc biệt của Tòa trọng tài quốc tế về luật biển đã nhận ra nguy cơ gây tổn hại không thể khắc phục, đặc biệt là các hoạt động gây ra thay đổi quan trọng và vĩnh viễn đặc tính tự nhiên của khu vực tranh chấp, và những thay đổi này không thể được đền bù hoàn toàn đầy đủ bằng tài chính. Và dù bản chất là gì đi nữa thì bất cứ khoản đền bù nào đưa ra cũng không thể khôi phục được nguyên trạng của đáy biển và tầng đất ở trên đáy biển của khu vực tranh chấp. Chính vì vậy, theo đó, trong khi chờ quyết định cuối cùng, thì Viện đặc biệt của Tòa trọng tài đã thi hành theo đồng thuận các biện pháp tạm thời như sau. A. Không triển khai các hoạt động khoan mới trong khu vực tranh chấp. B. Nên triển khai tất cả các bước đi cần thiết để ngăn việc sử dụng thông tin từ các hoạt động khai thác trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai do một bên tiến hành trong khu vực tranh chấp còn nghi vấn, hoặc với thẩm quyền của bên này trong khu vực tranh chấp vốn không nằm trong khu vực công, làm tổn hại tới bên khác theo bất cứ cách nào. C. Các bên liên quan kiểm soát nghiêm chỉnh và liên tục tất cả các hoạt động trong khu vực tranh chấp nhằm ngăn ngừa các hoạt động gây tổn hại nghiêm trọng môi trường biển. Các bên liên quan kiểm soát nghiêm chỉnh và liên tục tất cả các hoạt động trong khu vực tranh chấp nhằm ngăn ngừa các hoạt động gây tổn hại nghiêm trọng môi trường biển. D. Nên triển khai tất cả các bước đi cần thiết để ngăn tổn hại nghiêm trọng đối với môi trường biển, bao gồm thềm lục địa và các vùng biển gần khu vực tranh chấp. Và cuối cùng, điểm E. Các bên trong tranh chấp nên hợp tác và kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào có thể làm trầm trọng thêm tranh chấp. Trong phán quyết về các vấn đề thực chất ngày 27 tháng 9 năm ngoái 2017, Viện đặc biệt quy định rằng
Thực tiễn khai thác dầu khí dù nhất quán liên tục cũng không thể tự thiết lập một thỏa thuận ngầm về phân định ranh giới biển. Ngoài ra, Viện thực chất này cũng đã phán quyết rằng Điều 83 khoản 3 của Công ước về luật biển có hai nghĩa vụ liên quan với nhau đối với các quốc gia liên quan, bao gồm thứ nhất là nỗ lực tuân thủ hết sức các điều khoản tạm thời về bản chất thực tế, và thứ hai, trong giai đoạn chuyển giao này không được làm nguy hại hay tổn hại tới việc đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Đây là hai nghĩa vụ tiến hành phải hành thử theo thiện chí. Thưa các quý vị đại biểu, về bản chất hợp tác vì hòa bình và phát triển ở Biển Đông phải dựa trên 4 nhân tố bao gồm: thứ nhất là ngăn ngừa xung đột, thứ hai quản lý khủng hoảng, thứ ba giải quyết tranh chấp, và cuối cùng là kiểm soát, giám sát và làm mới các cơ chế. Trong một thế giới thực dụng, ý chí chính trị thường xuyên trở thành tiền đề để tiến hành quan hệ quốc tế. Ý chí chính trị này không nên mang tính chất bắt buộc trong việc hoàn thành các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, đặc biệt là các quy chuẩn chính đáng chống lại việc dùng vũ lực vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc chống lại việc chiếm hữu lãnh thổ bằng vũ lực. Tôi hy vọng là gần như tôi nhấn mạnh là gần như là cái hội thảo này nó cũng sẽ là một cái hoạt động rất là ý nghĩa trong cái hoạt động mà giữa ASEAN và Thái Lan sẽ tổ chức. Tuy nhiên do yếu tố khách quan cho nên là cái hoạt động mà bên Thái Lan đã không được thực hiện, và tôi cũng phải nói rằng là ở Bộ Ngoại giao Thái Lan thì những đồng nghiệp Thái của chúng tôi thì người ta cũng sẽ từ tinh thần thiện chí sẽ xem xét việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế rất là ý nghĩa như thế này, và tôi hy vọng là các thành viên tham dự hội thảo quốc tế này sẽ đạt được thành công to lớn trong nỗ lực biến hành tinh của chúng ta thành nơi để thế hệ hiện tại và tương lai sống trong hòa bình và chia sẻ thịnh vượng chung. Xin cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn. Có một thay đổi trong lịch trình của chúng ta. Sau cái phiên khai mạc, chúng ta sẽ tiến hành ngay cái buổi chụp ảnh ạ. Xin mời các diễn giả lên chúng ta chụp ảnh ạ. So I would like to invite all the panelists to the stage
Xin mời tất cả các quý vị đại biểu lên trên này, chúng ta sẽ chụp hình lưu niệm ạ. So I would like to invite all the participants to the stage. Xin mời tất cả các quý vị đại biểu, lên sân khấu để chúng ta chụp ảnh lưu niệm. Xin mời ạ. So please join us at the stage. So please remain in the conference room and be. Xin mọi người tiếp tục ngồi trong phòng này.